क्वेश्चन थोड़ा रेफर करता था इन्फेक्शन वाला, तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल वाला आया तो क्वेश्चन है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल इन्फेक्शन છે ને કોન્ટેક્ટ બરાબર કીધું કરતા કઈ રીતના હતો ક્વેશ્ચન ક્વેશ્ચનમાં એકચ્યુઅલી એવું હતું કે લાઈક કેવી રીતે અને એવું પેશન્ટ આવી ગયું ક્લોસ્ટ્રિડિયમ डिफिसिल પર તો એમાં એકચ્યુઅલી આપણે પ્રાયોરિટી લાઈક સિલેક્ટ કરવાની હતી સો અચ્છા 5 ઓપ્શન્સ હતા એમાંથી 3 આન્સર તો રોંગ જ હતા, 2 આન્સર રાઈટ હતા, સો બંનેમાંથી પ્રાયોરિટી સિલેક્ટ કરવાની હતી. જે ફર્સ્ટ વાળો હતો ને હેન્ડ વોશિંગ વાળો હતો, બટ સેકન્ડ વન મને એવું લાગ્યું કે એ આન્સર હશે, બીકોઝ એ કોન્ટેક્ટ ટ્રાન્સમિશન આપણે હેન્ડ વોશિંગ વાળું વિચારીએ ને, સેકન્ડ વન વાળો હતો ને એ પ્રોસિજર વખતે ગ્લોવ્સ પહેરવાનો હતો, બરાબર છે. તો પછી એ આન્સર હતો. Hand washing is necessary and gloves are also, both are necessary. But you cannot think like I have wear the gloves, so I if not doing hand washing, then that is okay. It's not like that. Both are correct answer. Yes, sir. Okay. Now tell me, if there are 4 side rails are there, then is it a restraint or not? 2 side rails, then is it a restraint or not? We cannot consider side rails as restraint. But if there are 4, then if there are 4, then we have to use the upper, like if you have raised the 4 side rails, then that is considered as a restraint. If you are working in a psychiatric ward and if there is an emergency situation is there, at that time, can you give restraint or not? You can give restraint and you can signed by the doctor and relative within 1 hour after providing a restraint. Clear? Okay. Are you allowing visitors to meet the client with restraint? yes, because but પેલી ટેકનિક્સ માં એડ થશે ને મેમ, like what you call No, restraint. you are not allowing the visitors while client is on restraint. Otherwise, it will hurt the client or means decrease the self-esteem of the client. But we can allow family member, right? Close family Okay. member, 1 or 2, 1 is only, that is fine. Okay. Other thing, what precaution you will take for the poisoning when there are small kids at home? And difficult to reach, मतलब yes, લેબલિંગ તો રાખવાની છે, બટ ચિલ્ડ્રન લેબલ નહીં જોવાના, એટલે આપણે એ પહોંચી ના શકે એવી જગ્યાએ આપણે લાઈક એવી લોકેશન પર સ્ટોર Are you કરવાનું. taking your tablets in front of the children? No, otherwise No. they will imitate it. Okay, are you telling the client or means children like this is the candy if you want to give them at that time? No. ખ્યાલ આવ્યો? કલરફુલ ટેબ્લેટ્સ છે અને આપણે એને લાઈક એને ખવડાવવા ક્યારેક પણ કહ્યું છે, then they can try. Keep it always in a lock and key. Another thing, very important, poison control center number. Yes. Okay. Vomiting, are you going to induce vomiting? No, ma'am. Never induce vomiting. Or if it is corrosive substance, acid જેવું કશું something છે કે જે પાછું આવે તો પણ હર્ટ કરે, તો આપણે એમાં સક્શન બી અપ્લાય નહીં કરીએ, નેઝોગેસ્ટ્રિક ને એવું, બરાબર? ઇફ એની પર્સન એડલ્ટમાં ક્યારે પોસિબિલિટી છે પોઈઝનિંગની? લાઈક ફ્યુમ્સ ને એવું કઈ ઇનહેલ થઈ જાય, નો પોઈઝનસ ફ્યુમ્સ કે પછી if psychiatric patient, depressive patient, and if patient is not aware regarding polypharmacology like aspirin પણ લે છે, ઇકોસ્પ્રિન પણ લે છે, બરાબર, કોઈ બીજાએ બીજી આપી તો બધી એક જ ટાઈમે પેઇન થાય છે, આમ થાય છે કરીને લે છે, then there is a chance of poisoning. Okay. Health care associated nosocomial infection. Okay. If possible, don't put the client on the
catheterization. Okay, Foley's catheter we should not use if possible at that time. If you are inserting the catheter, then remove it within 24 hours with the doctor's prescription. પછી તમે બેડ પાન યુઝ કરી શકો છો, બીજું કંઈ પણ યુઝ કરો પણ નહીં. Okay, these all are the infection. In that, multi-drug resistance, tuberculosis, methicillin resistance, streptococcus aureus, બધા કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન હોય જેની અંદર તમે HIV ની જેમ પ્રિકોશન લો છો, ગ્લોવ્સ, ગાઉન, ફેસ શીલ્ડ, એવરીથિંગ. કે આપણે અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન થી રીડ કરવાનું છે ને, વોશ હેન્ડ ના થઈ ગયું, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન થઈ આપણે ગયું. ટ્રાન્સમિશન બેઝડ પ્રિકોશન. Transmission based precaution. Okay. Transmission based precaution. In that, transmission based precaution include airborne, droplets, and contact precautions. 1 minute. In this, I need to search. In here, it's also they have given it in short. Airborne precaution in that disease: measles, chickenpox, varicella, disseminated varicella zoster, pulmonary or laryngeal tuberculosis. These all are the airborne infection. Okay, આવી રીતે પૂછાય. આ બધા બાય હાર્ટ કરી દેવાના, કયા એરબોર્ન પ્રિકોશન છે, કયા ડ્રોપલેટ છે, એવી રીતે. લાઈક barriers used for the client known or suspected to the infected with the pathogens transmitted by the airborne route. Single room is maintained under negative pressure. Okay, door remain closed except upon entering or existing. Door close રાખો કે open રાખો, આવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય. ઓકે, લાઈક પેશન્ટ છે, પછી એની અંદર 2-3 ઓપ્શન છે, એની અંદર ક્લોઝ ડોર, તો તમારે શું ચૂઝ કરવાનું છે? ક્લોઝ ડોર છે એવું ચૂઝ કરવાનું છે. ઓકે, એન્ટર થતા ને એક્ઝિટ થતા વખતે જ તમે ઓપન કરી શકો છો. ઓકે, और બીજી વસ્તુ શું હતું? નેગેટિવ પ્રેશર વાળો રૂમ હશે, એરબોર્ન વાળો, બરાબર. એમાં આપણે એટલે કે લાઈક નર્સે N95 માસ્ક પહેરવો જોઈએ. Like negative airflow pressure is used in the room with a minimum 6 to 12 air exchange per hour via high efficiency particular air HEPA filtration mask. Okay, or according to the agency protocol. Okay, ultraviolet germicidal irritation or a HEPA filtered is used in the room. Air purifier should be used. HEPA filter should be used in the room. Okay, what precautions we are going to take? Closed room. Another, that is a healthcare worker wear a respiratory mask N95 or a high level. A surgical mask is placed on the client when the client needs to leave the room, and the client leave the room only if necessary. દરેક સેન્ટેન્સ માંથી ક્વેશ્ચન બને છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, બરાબર. આવું પણ ઓપ્શનમાં હોય છે કે તમને લાઈક જ્યારે રૂમની બહાર લઈ જશો ત્યારે માસ્ક પહેરેલું હશે, માસ્ક નહીં પહેરેલું હોય, તમે માસ્ક પહેરેલું હશે, ક્લાયન્ટે માસ્ક પહેરેલું હશે. 3-4 ઓપ્શન, તો તમને ક્લિયર થઈ ગયું. We are only going to use N95 mask. Okay, if we are allotted to the airborne disease or airborne precautions, એવું કોઈ ઇન્ફેક્શન છે ત્યારે. પણ ક્લાયન્ટ કયું યુઝ કરશે? સર્જિકલ માસ્ક. Door should be always closed. If any situation occurs and you need to enter into the room or for any treatment, at that time only you are going to open the door. Negative pressure should be always there, and also air filter should be there. These are the testing question for the airborne precaution. Now regarding droplet precautions: disease, adenovirus, diphtheria, pharyngeal epiglottis, influenza, flu, meningitis, mumps, mucoplasmal pneumonia, meningococcal pneumonia, parvovirus B19. Regarding parvovirus also the questions has been asked. Pertussis, meningitis, pneumonia, rubella, scarlet fever. In scarlet fever, the classic sign is, yes, સ્ટ્રોબેરી ટંગ નો. very good. Strawberry tongue and sandpaper rashes on the skin and peeling of the skin.
Then pertussis, pneumonia, rubella, scarlet fever, sepsis, and streptococcal pharyngitis. You can remember the mnemonics like a Spider-Man in this. Barrier protection used for the client with a known or a suspected infections with the pathogens transmitted by the respiratory droplets generated by the coughing, sneezing, or a talking. Okay, barrier precaution we are applying when the infection is transmitted through coughing, sneezing. Private room or a cohort client, a client whose body cultures contain the same organism. Okay, same organism. All are having a common cold or bronchitis, but the organism is different. Then at that time, you are not placing the client in the same room. Try to choose the private room option in this. Wear a surgical mask when within a 3 feet of the client. Place the mask on the clients when the client needs to leave the room. Okay. In airborne precaution, also we are keeping the surgical mask on the client face. In a droplet, in a barrier protection, we are also keeping the mask on the patient's face. And on our face, which mask we are going to wear? Yes. N95 or higher. Yes, very good. મેમ Contact precautions. Yes. મેમ આમાં એવું બતાવે છે કે જ્યારે પેશન્ટની કેર કરીએ ત્યારે N95 બટ MCQ જે બધા સોલ્વ કરીએ છે ને એમાં સર્જિકલ માસ્કનું પ્રિફર કરે છે. If you are not finding the option like a N95, then that is okay, surgical mask. Okay, but if you are finding, then N95 we should use. It is more protective to ourselves. That's why. Okay, I think you may knowing regarding isolation and reverse isolation. Which patient required reverse isolation? Which patient required isolation? ડ્રોપલેટ એરબોર્ન પ્રિકોશન્સ ને કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન્સમાં જે પેશન્ટ આવતા હોય તેને આઇસોલેશન. Please pardon. Yes. મેમ સમજ નથી પડતી શું કહો છો. I am talking regarding isolation and reverse isolation. Which patient required isolation? જે એરબોર્ન પ્રિકોશન્સમાં જે ક્લાયન્ટ આવતા પેશન્ટ આવતા હોય તે ડ્રોપલેટમાં આવતા હોય તે પણ બટ એમાં કોડ્સ મીન્સ સેમ ડિઝીઝ હોય ને તેને એક જ રૂમમાં રાખવામાં આવે સેમ એ રીતના કોન્ટેક્ટમાં પણ. Okay, very good. But what is reverse isolation? નથી ખબર. That we are providing to the leukemia patient or immunocompromised patient. If the patient having a chance to have an infection from our side, at that time we are making the patient wear a mask. Okay, and we are keeping the patient separately in a private room to prevent from any other infection. At that time it is called reverse isolation. Okay, so mask is all again necessary in both the situations. Contact precautions: colonization of the infection with a multi-drug resistance organism, enteric infections such as the Clostridium difficile, respiratory infections such as the respiratory syncytial virus. We are all again going to see separate conditions regarding RSV. Influenza infection can occur by touching something with a flu viruses on it and then touching to the mouth. Okay, droplet we can say, or any formalities we are touching at that time. Wound infections, skin infections such as cutaneous diphtheria, herpes simplex. See, in contact precaution which diseases comes, that here they are given the list. Impetigo, pediculosis, okay, in head. Scabies, most contagious disease. If any one person having a scabies, at that time what will happen? Other members, family members also having a chance. Okay, Staphylococci and varicella zoster. These are the diseases which we are keeping them on the contact precautions. Ear infections such as the conjunctivitis,
Conjunctivitis is again contact precautions. Okay, contact infection. Indirect contact transmission may occur when contaminated object or instrument or hands are encountered. Barrier protection, private room or a cohort plant. Cohort plant, can anyone elaborate? What does it mean? Same disease condition Same disease condition, not only that, but same bacteria, same microorganism infection is there. Use a gloves and a gown whenever entering in the room. See, in a contact precaution, one thing have been added. We are not just talking regarding mask. We are also talking regarding gloves and gown. Okay. To prevent the spoilage of our clothes, we are also going to wear a gown in a contact precautions. Okay. Emergency response plan and disasters. Know the emergency response plan of the agency and activate. Try to choose this answer first. If any question is regarding that, like this type of emergency occur at the nearer places, disasters have been occurred, then options are there. Well, are you going to prepare a triage facility and triage room and members and calling the staff and everything? But you need to choose one statement, that is the activate the plan of the emergency or a triage. Internal disaster are those that occur within the healthcare facility. External disaster occur in the community and victims are brought to the healthcare facility for a care. When the healthcare facility is notified of a disaster, the nurse should follow the guidelines specified in the emergency response plan of the facility. See other information in chapter number 7 for additional information. In the event of disaster, the emergency response plan is activated immediately. બરાબર, જ્યારે પણ આવું ટ્રાયેંગલ આવી જાય ને એને ખાસ રીડ કરવું, એના અરાઉન્ડ ક્વેશ્ચન્સ વધારે પૂછે. Biological welfare agents. The welfare agency is a biological or a chemical substance that can cause a mass destruction or a fatality. Anthrax, okay, one of the biological weapon. The disease is caused by the Bacillus anthracis and can be contracted through the digestive system, okay, by ingestion. Abrasion, skin contact if there is any open wound. Abrasion in the skin or inhalation through the lungs. Okay, it may be asked which type of contact can cause the anthrax. Though lungs, respiratory contact, digestive contact and cutaneous contact will lead to anthrax in transmission. Anthrax is transmitted by the direct contact with the bacteria and spore. Spores are dormant, encapsulated bacteria that become active when they enter a living host. Okay, we have already learned regarding spore in a microbiology subject. Okay, spore is covered with the capsule, protected capsule, and when they find a familiar atmosphere at that time, they start growing. The infection is carried to the lymph node and then sprayed. Lymphatic is similar like a blood. Okay, if one lymph node is get infected, then it will spread throughout the body. The spray to the rest of the body by way of the blood and lymph system. High level of toxins lead to shock and death. Okay, this is the fatal disease. In the lungs, anthrax can cause a buildup of a fluid. Okay, tissue decay and death. Fatal if untreated, if you are not treating them. A blood test is available to detect anthrax, detect and amplifies Bacillus anthracis DNA if present in the blood samples. Anthrax is usually treated with the antibiotics such as the ciprofloxacin, doxycycline and penicillin. कोई बीजी major antibiotics के extra drugs nourished. These are the routine antibiotics, but that is important to diagnose the infection and start the antibiotics at the early phase. The vaccine for the anthrax are limitedly available. Okay. Anthrax, the bacteria comes from the cow, buffalo. Okay.
And here in India it is not seen so much. We are having a good immunity, but in foreign countries there may be a chance. If one or two case may be found at that time, that is okay. But if more cases are found at that time, they are telling like it may be attack, okay, biological attack from other countries. Anthrax is transmitted by the direct contact with the bacteria and spores and can be contracted through the digestive system, abrasion in the skin, and inhalation through the lungs. Now regarding smallpox. Smallpox is transmitted in the air droplets and by handling a contaminated material and is highly contagious. Okay, but it is already eradicated. If you found one or two cases, then you should inform the Center of Disease Control, CDC, okay, or any higher authority, because the eradicated disease you are notifying again. Okay, symptoms begin at the 7 to 17 days after exposure. 7 to 17 days vacche થાય, and including fever, back pain, vomiting, malaise, and headache. Papules develop 2 days after the symptoms, develop and progress pustular vesicles that are abundant on the face and extremities initially and later on eat the food. A vaccine is available to those who are at a risk of exposure. Okay, smallpox માં શું થઈ જાય છે, આખી બોડી પર vesicles થઈ જાય છે, fluid fill sacs from a forehead to till foot. Okay, otherwise, there is a fever, back pain, malaise, headache. That are the common symptoms that we can see in many conditions. Okay, but vesicles, it may be start from the second day. Okay, then another, that is the botulism. Botulism is a serious paralytic illness caused by a nerve toxin produced by the bacterium Clostridium botulism. Do you have any idea regarding Clostridium botulism? I have previously mentioned. Is honey should be given below the 1 year of age kid, infant? No. Why? botulism થવાના chances રહે honey contain syrup. Okay, inside the honey there is a chance of presence of botulism bacteria and it may cause a paralysis in the baby. If its spores are found in the soil and can spread through the air or a food, improperly canned food, improperly storage food hoy એવા બધામાં જ, by a contaminated wound. Botulism cannot be spread from a person to person. Person to person નથી થતા. Symptoms includes abdominal cramps, diarrhea, nausea, vomiting, double vision, blurred vision, drooping of eyelid. In which other disease drooping of eyelid is seen? Mansi? Yes, Ankit. Nystagmus? But in which disease? What's that? Anyone? Myasthenia? Rabies. Myasthenia Yes. gravis. Difficulty swallowing and speaking, dry mouth, muscles weakness. Neurological symptoms begins at the 12 to 36 hours after the ingestion of the food-borne botulism. Okay, see, there is a very short span, 12 to 36 hours only, and 24 to 72 hours after inhalation, and can progress to paralysis of the arms, legs, trunk, and respiratory muscles. Mechanical ventilation is necessary. Okay, તો એવું કશું પૂછ્યું હોય કે તમે બાજુમાં શું રેડી રાખશો? તો અંબુ બેગ છે, રિસસિટેશન ના ઇક્વિપમેન્ટ છે, બરાબર, તો એ બધું તમે રેડી રાખશો. If diagnosed early, food-borne and wound botulism can be treated with the antitoxins that block the action of the toxin circulating in the blood. For wound botulism, surgical removal of the source of the toxin producing bacteria may be done. Okay, removal કરવાનું જે તે organ means જે તે part હોય body નો એ. Antibiotics may be prescribed. No vaccine is available. Another disease, that is the plague. Up till now, which diseases we have learned? Anthrax, smallpox, botulism,
And now regarding plague. Plague is caused by the Yersinia pestis, a bacteria found in a rodent and a flea. Plague is do you have heard regarding plague? Yes. At which city it was occurred in past? Surat. Surat. In Surat. Plague is contracted by being bitten by a rodent or a flea that is carrying the plague bacterium by the ingestion of the contaminated meat or by handling an animal infected with the bacterium. Okay. Rodents જે વસ્તુને ટચ કરે ત્યાં બધા બેક્ટેરિયા આવી જશે કોન્ટેક્ટમાં, એકવાર ગ્રો થવાના ચાલુ થઈ જશે પછી તેનું સ્પ્રેડ ફાસ્ટ થઈ જાય છે. ટ્રાન્સમિશન ઇઝ બાય ડાયરેક્ટ પર્સન ટુ પર્સન સ્પ્રેડ. ઓકે. Forms include bubonic, most common, pneumonic, and septicemic, most deadly. Symptoms usually begin within 1 to 3 days and include fever, chest pain, lymph node swelling, and a productive cough, hemoptysis. Okay. The disease rapidly progresses to dyspnea, stridor, cyanosis. Can anyone tell me when there is a crackle in the lungs? Yes. When there is any fluid collection, then Fluid. heart And failure, and which type sometimes of asthma. breath sound? Which type of breath sound in asthma? Wheezing. Wheezing. Okay. Lymph node swelling and a productive cough. A disease rapidly progresses in a dyspnea, stridor, cyanosis, death occur in and the respiratory failure, shock, and bleeding. Antibiotics are effective only if administered immediately. The usual medication of choice includes streptomycin and gentamicin. A vaccine is available. Tularemia, also called by the deer fly fever and rabbit fever, caused from the rabbit, is an infectious disease of animals caused by the Bacillus francisella tuberculosis. The disease is transmitted by the ticks, deer flies, or contact with the infected animals. Symptoms include fever, headache, ulcerated skin lesion with localized lymph node enlargement, eye infection, gastrointestinal ulceration, and pneumonia. Treatment include antibiotics such as the streptomycin, gentamicin, doxycycline, and ciprofloxacin. Antibiotics are only given here also. In plague also, streptomycin, gentamicin. And in anthrax, ciprofloxacin antibiotics have been given. Here it is not common. Hemorrhagic fever. Hemorrhagic fever is caused by the, do you know any hemorrhagic fever which is common over here? Dengue, man. Okay. Caused by the several viruses including Marburg, Lassa, Zunine, and Ebola. Ebola question repeatedly asked. Okay, and you might have heard also Ebola virus. The virus is carried by the rodent and mosquitoes. The disease can be transmitted directly by person to person, spread via body fluid. Okay. Manifestation include fever, headache, malaise, conjunctivitis, nausea, vomiting, hypotension, hemorrhage of tissue and organ failure. Dengue hemorrhagic fever માં પણ later on શું થાય છે? Organ failure થાય છે, બરાબર? Multiple organ failure થશે. No non-specific treatment is available for a treatment is symptomatic. Symptomatic treatment જ આની અંદર આપતા હોય છે. Headache છે તો headache ની, vomiting છે તો vomiting ની. Okay, but no any specific treatment have been given. Ebola virus disease, previously known as Ebola hemorrhagic fever, caused by the infection with a virus of a family Filoviridae genus and Ebola virus. Okay, first discovered in 1970. This all question not have been asked. First discovered in 1976 in the Democratic Republic of the Congo. Outbreak have appeared in Africa and in several other countries in the world. The natural reservoir host of Ebola virus remains unknown.
Okay, host એનો identify થયેલું નથી. It is believed that the virus is an animal born and that bats are the most likely reservoir. Bats એના reservoir હોઈ શકે છે. Spread of the virus is through the contact with the objects such as clothes, bedding, needle, syringe, shafts, medical equipment that have been contaminated with the virus. Symptoms similar to hemorrhagic fever may appear from 2 to 21 days after exposure. Okay, બહુ લાંબુ ચાલે છે, 2 to 21 days સુધી ચાલશે. Assessment. Ask the client if he or she traveled. આવું ટ્રાવેલ વાળા ક્વેશ્ચનમાં આન્સર આવે છે. ઓકે, ઇબોલા વાયરસ નો ખાસ અંડરલાઈન કરી દેજો ટ્રાવેલ ઉપર. ઓકે, which type of history you are going to take if a patient is having a fever અને પછી એની અંદર કંઈક ઇબોલા મેન્શન કરેલું હોય યા તો આન્સરમાં ક્યાંક એવું લખેલું હોય કે ઇબોલા છે, ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી છે, તો એ તમારો આન્સર છે. એરિયા વિથ ધ ઇવીડી સચ એઝ ધ Guinea, Nigeria, Syria, Leone within the last 21 days, or if he or she has had a contact with someone with the Ebola virus disease and had any of the other following symptoms like a fever, headache, muscles pain, weakness, fatigue, diarrhea, vomiting, abdominal pain, and unexplained bleeding and bruising થતું હોય ત્યારે. Interventions. If the assessment indicate possible infection with the EVD, okay, assessment એવું કહે છે કે ઇબોલા વાયરસ ડિઝીઝ હોઈ શકે છે, the client needs to be isolated. આની અંદર દેખો સિમ્પટમ્સ સેમ ટુ સેમ છે, બરાબર, એની અંદર કોઈ આઈડેન્ટિફાઈ નહીં થતું, પણ એની હિસ્ટ્રી છે એની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે અને તમે બ્લડ સેમ્પલ્સ મોકલો છો એમાં. The client needs to be isolated in a private room with a private bathroom or a covered bedside commode with the door closed. આ બધું ખાસ અંડરલાઈન કરી દેજો. ઇબોલા વાયરસ વાળા પેશન્ટમાં શું હશે? ડોર ક્લોઝડ જ હશે, રૂમનો પ્રાઇવેટ સેપરેટ રૂમ હશે. ઓકે, બાથરૂમ ઓલ્સો એમાં કન્ફ્યુઝન કરે કે ચાલશે કામ કરશે તેવું નહીં, પ્રાઇવેટ જ બાથરૂમ હોવું જોઈએ. ઓકે, હેલ્થકેર વર્કર નીડ ટુ વિયર ધ પ્રોપર પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, ફોલો અપડેટ પ્રોસિજર્સ ડેઝિગ્નેટેડ બાય ધ સેન્ટર ઓફ ડિઝીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન ફોર ડોનિંગ પુટિંગ ઓન. ઓકે, જ્યારે પણ આ ટાઈપનું ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ ફાઇન્ડ આઉટ થાય ત્યારે આપણે અહીંયા આગળ ઇન્ડિયામાં ગવર્મેન્ટમાં ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ, સેન્ટર ઓફ ડિઝીઝ કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ડિયા, ત્યાં આગળ પણ સેમ જ, ત્યાં આગળ યુએસએ ની જે ડિઝીઝ કંટ્રોલ ઓથોરિટી છે ત્યાં આગળ ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે. એના પ્રમાણે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે પુટિંગ ઓન ધ પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ, that also we are going to discuss in these tables. The numbers of the healthcare worker entering to the room should be limited. A log of everyone who entered and leave the room should be kept. Means register should be kept. Okay, which are the nurses come in contact with this patient? Okay, that we should know. Only necessary tests and procedures should be performed and aerosol generating procedures should be avoided. Which is the aerosol generating procedure? That you are performing routinely in clinic. Nebulization. Okay, aerosol, that is the principle. Okay, breaking down the big molecule into the small molecule or in the vapor form. Okay, so are you going to apply aerosol or nebulization to this patient? No. Okay, the agency's infection control program should be notified, as well as state and local public health authorities should be notified regarding Ebola virus. Chemical welfare agents. Sarin. Sarin is a highly toxic nerve gas that can cause a death within minutes of the exposure. આવું થોડું થોડું યાદ રાખજો. Okay, sarin, that is a new word, but you have to remember that is like a carbon monoxide. It is a toxin for our body. It enters the body through the eyes, skin, and acts by the paralyzing the respiratory muscles. Phosgenes is the colorless gas normally used in the chemical manufacturing
that if inhaled a high concentration for a long enough period will lead to severe respiratory distress, pulmonary edema and death. And third છે mustard gas, yellow. એ mustard color ખબર છે બરાબર, તો that is slightly yellowish, is a yellow or a yellow to brown and has a garlic like odor that irritates the eyes and causes skin burn and blister. આનો કોઈ એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય કે કોઈ એવી કેમિકલ ફેક્ટરીઝ છે, કોઈ એવી જગ્યાએ ઓક્યુપેશનમાં છે અને એક્સપોઝ થાય છે, ઓકે, and what you are going to observe. Nuclear warfare, okay, war થાય ત્યારે, okay, acute radiation exposure develops after the substantial exposure to the radiation and is referred to a nuclear warfare. Exposure can occur from the external radiation or the internal absorption. Symptoms depends on the amount of exposure to the radiation and ranges from the nausea, vomiting, diarrhea, fever, electrolyte imbalance. Okay, electrolyte imbalance. Now tell me regarding normal serum calcium level. 9.0 to 10.5. And tell me when there is a chance of hyperkalemia, in which conditions? Ankit, you have already answered. Renal impairment. Okay. Symptoms depend on the amount of the exposure to the radiation and range from nausea, vomiting, diarrhea, fever, electrolyte imbalance, neurological and cardiovascular impairment, leukopenia means decreasing the count leukocytes, purpura means skins per rashes hase, hemorrhage and death possible. Nurses role in exposure of the warfare agents. Be aware that initial bioterrorism attack may resemble, એવું નહીં વિચારવાનું કે અત્યારે હું વોરનું શું કરવા સ્ટડી કરું છું, ઓકે, if you are going over there and if you are posted like in a military nurse, then you should know everything. Be aware that the initially bioterrorism attack may resemble a naturally occurring outbreak of an infectious disease. Okay, like bioterrorism માં થાય તો એન્થ્રેક્સ ના કેસીસ વધવા લાગ્યા, ઇબોલાના વધવા લાગ્યા, સ્મોલ પોક્સ ઇરાડિકેટિવ અને કેસીસ દેખાવા લાગ્યા, તો એ ટાઈપનો એટેક છે. Nurses and the other healthcare workers must be prepared to assess and determine what type of event occurred, number of clients who may be affected, and how and when client will be expected to arrive. Any bomb blast is there, then how many patient will come, which type of attack is there, that you should think and try to manage the supplies and manpower. It is essential to be aware that the changes in the microorganism can occur that many increase in the virulence or make it resistant to conventional antibiotics and vaccines. એટલે એવું કહે છે કે એક ટાઈપની એન્ટીબાયોટિક્સ હવે અફેક્ટ નથી કરી રહી, તો ત્યાં આગળ થોડા ચેન્જીસ કરવા પડે, રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ થાય પછી. Okay, additional other information we are going to discuss in the chapter number 7. Here are certain tables, types of the fire extinguisher which we have discussed previously in fire. What the thing you are going to remember? First that is the race and second that is the pass. Okay, so are you going to, R means Rescue the client and member and staff. yes, A means alarm, Activate the alarm. Okay, C means Confine the fire. confine the area of fire, and E means Extinguish the fire. extinguish the fire. Okay, now the types of the fire extinguisher, A, B and C. A is used for the wood, cloth of hostelry, paper, rubbish, plastic, like a mattresses chair, okay, leather chair, that comes under the of hostelry. B means flammable liquids, okay, flammable liquid કોઈ પણ જાતના chemicals, gases like oxygen, okay, grease, ટેર, ઓઇલ બેઝ પેઇન્ટ, these all are the flammable હોય. અને આવી કોઈ વસ્તુથી થયું છે ત્યારે તમારે બી એક્સટિંગ્યુશર યુઝ કરવાનું છે. C is used for the electrical equipment. Okay,
યાદ રહી જાય ગેસ અને ફ્લેમેબલ લિક્વિડ હતા ને એમાં ખાલી બી સી નિયર ટુ ધ ઈ મીન્સ સી ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસમાં યુઝ કરવાનું ને જે રૂટીનલી કર્ટેન્સ સ્પંજ મેટ્રેસ એ બધાથી થાય છે તો એનાથી ઓકે તો એ બધાથી નહીં કરવાનું. Now physiological changes in the older client that increases the risk of accident. હવે physiological કયા changes છે older client માં કે જેના લીધે accidents થાય છે? Musculoskeletal changes, strength and functions of the muscles decrease. બરાબર? Older adult માં હશે એટલે strength નહીં. ઓકે joints become less mobile. તો એમને એટલું જલ્દી ઊભું થવું એટલું જલ્દી મૂવ થવું તેવું ઓછું ગમશે. Bone become brittles. ઓકે bone fracture જલ્દી થશે. Postural changes. પોસ્ચર એમનું સીધું સ્ટ્રેટ વ્યવસ્થિત રહી શકતું નથી. ઓકે લિમિટેડ રેન્જ ઓફ મોશન અકર. ઓકે કેટલી જલ્દી દૂર પહોંચાવો છો તમે બેલ થોડો દૂર રાખેલો છે તો પહોંચાતા નથી. ઓકે વોટર ગ્લાસ થોડો દૂર છે તો એટલું બધું લિમિટેડ રેન્જ ઓફ મોશન છે. નર્વસ સિસ્ટમ ચેન્જીસ વોલન્ટરી એન્ડ ઓટોનોમિક રિફ્લેક્સીસ બીકમ સ્લોઅર. ઓકે વોલન્ટરી મીન્સ સ્કેલેટલ મસલ્સ જે પણ એના છે એ અને ઓટોનોમિક મીન્સ બ્લિંકિંગ છે કે કોઈ બી તે બધા સ્લોઅર છે. ડિક્રીઝ એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ ટુ ધ મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ અકર્સ. ઓલ્ડ એજ અને ચાઇલ્ડ બંનેમાં સેમ વસ્તુ છે. તમે મલ્ટિપલ વસ્તુ એકસાથે કરી દેશો તો એ એનાલાઇઝ કરી શકે નહીં. એટલું જલ્દી એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે નહીં. એ તો તમે જોયું હશે કે મોબાઈલમાં જલ્દી આપણે જેટલું સ્પીડમાં કરે એટલું એ સ્પીડમાં કરી શકે નહીં. ઓકે તો મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ એકસાથે અકર થાય તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે ને. બેબીમાં પણ કિડમાં પણ એવું છે કે એક ટાઈમે એક જ મેસેજ આપો એક જ કમાન્ડ આપો કે આવું કરવાનું છે પછી તમે એના પછી ફરી તમે કહી શકો છો. ઓકે બધા જેવા પેશન્ટ હોય ને એમાં તમારે એક વસ્તુ ક્લિયર કટ હોવું જોઈએ કે મેસેજ કન્સાઇઝ અને ક્લિયર અને વન ટાઈમ એટ અ વન. ભલે ડેફ છે વિઝ્યુઅલી થોડુંક ઇમ્પેર્ડ છે બરાબર કંઈ પણ તમારે આવું છે તો તમારે આટલી વસ્તુ એલ્ઝાઇમર્સ છે ડિમેન્શિયા છે તો બધામાં આવી બધી વસ્તુઓ ધ્યાન રાખવાની while interacting with the patient. Decrease the sensitivity to touch occur. Okay touch ની sensitivity decrease થાય છે. You need to check the water for the bath. Sensory changes decrease the જો મેં તમને આવું એક્ઝામ્પલ આપું છું એ ટાઈપનું ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે કે આર યુ ગોઈંગ ટુ ચેક ધ વોટર. ઓકે ટેમ્પરેચર યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ટુ ચેક. સેન્સરી ચેન્જીસ અને ખાસ કરીને કેવું પેશન્ટ છે કે લાઈક આઈસીયુમાં પેશન્ટ છે એ ટાઈમે તો તમે ચેક કરશો જ. ડિક્રીઝ ધ વિઝન લેન્સ એકોમોડેશન એન્ડ કેટરેક્ટ ડેવલપ. You are going to assess the vision. Older may have many problems regarding vision and it may lead to fall. Okay vision accommodation દૂરનું દેખાય છે નજીકનું દેખાય છે cataract થઈ છે. delay transmission of a hot and cold impulses. હોટ અને કોલ્ડ ને જલ્દી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકતું નથી તો તમે એને હોટ વોટર બેગ આપશો થોડું વધારે વોર્મ લાગી રહ્યું છે એની સ્કિન સેન્સિટિવ હોય બેબીઝની જેમ જ તો એને શું થઈ શકશે બર્ન્સ થઈ જશે. તો ચેક. ઇમ્પેર્ડ હિયરિંગ અને એટલું હોટ નહીં આપવાનું જે આપણને હોટ લાગે એને એનાથી થોડુંક ઓછું આપવાનું છે. ઓકે ટેમ્પરેચર. ઇમ્પેર્ડ હિયરિંગ ડેવલપ વિથ હાઈ ફ્રીક્વન્સી ટોન લેસ પરસેપ્ટિબલ. જો ક્લિયર કટ લખેલું છે મેં તમને સમજાવ્યું તો ડેફ હોય ત્યારે લાઉડલી બોલવાનું છે નો કેવું બોલવાનું છે લો પીચ સાથે બોલવાનું છે. ઓકે સ્લોલી બોલવાનું છે. ઇમ્પેર્ડ હિયરિંગ ડેવલપ્સ ત્યારે. Genitourinary changes increase nocturia or and occurrence of the incontinence may occur. Okay patient old age હોય એને જો વધારે યુટીઆઈ હોય ત્યારે ફીવર વધારે થાય. ઓકે ડિમેન્શિયાના એપિસોડ્સ યુટીઆઈમાં વધારે થાય. ડિમેન્શિયાના કહું છું ફોરગેટફુલનેસ યુટીઆઈ થાય ત્યારે ખાસ થાય. આવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હોય. મેજર્સ ટુ પ્રિવેન્ટ અ ફોલ. What you are going to do to prevent fall? Assess the client's risk for falling. Use agency fall risk assessment scale. Pediatric baby 6 month નું થાય ત્યારે ચાઇલ્ડ માટેનું રિસ્ક અસેસમેન્ટ સ્કેલ વાળી એજન્સીને કોન્ટેક્ટ કરવાનું છે. ઓલ્ડર પીપલ હોય ત્યારે કયા એજન્સીને બોલાવવાનું છે ઓલ્ડર ફોલ રિસ્ક અસેસમેન્ટ એજન્સીનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. તો આખું ઘરને શું કરશે ઓલ્ડર ફ્રેન્ડલી બનાવી આપશે. ઓકે કે બધી જગ્યાએ સપોર્ટ સિસ્ટમ મૂકી આપે કે જેથી ક્લાયન્ટ પડે નહીં. Assign the clients at a risk for falling to a room near the nurses station. જે એવું પેશન્ટ છે તો એને નર્સિસ સ્ટેશનથી નજીક રાખો.
alert all personnel to the planned risk of falling, use agency fall risk alert procedure and methods as necessary, assist the client frequently, orient the client and physical surrounding frequently. એકવાર આવ્યું એડમિટ થયું ઓરિએન્ટ કરી દીધું પછી નહીં એવું નથી. Every time you need to communicate a message. Instruct the client to seek assistance when getting up. Doorbell કે કંઈ પણ એવું નિયરર રાખો કે જે તમને બોલાવે. Explain the use of the nurse call system. Use a safety device such as a floor pads, okay, પડી જાય તો વધારે બોન બ્રેક ના થઈ જવું જોઈએ, and bed or a chair alarm, ચેરમાંથી ઊભા થાય તો એલાર્મ વાગે એવું કંઈ પણ, that alerts the healthcare personnel or a person getting out of the bed or a chair. Keep the bed in the low position, તો પડી ગયા તો વધારે વાગે નહીં, with the side rails adjusted to a safe position. Okay, safe position માટે હોય છે, પણ ચારે ચાર સાઇડ રેલ્સ કરી દેવાની છે? No. Okay, follow the agency policy. Lock all beds, wheelchairs and stretchers. થોડું ઘણું આમ થઈ જાય એવું હોય તો પડવાના રિસ્ક વધી જશે, તો એને કમ્પ્લીટલી લોક રાખો. Keep clients personal item within their reach. આજુબાજુના લોકર્સ નિયરર પ્લેસ પર હોવા જોઈએ. વોટર ગ્લાસ છે, થોડી મેડિસિન છે, બરાબર, તો એ બધું નિયરર હોવું જોઈએ. Eliminate the clutters, obstacles in the client room. કેવા ટાઈપના ક્લટર્સ ઓબ્સ્ટેકલ્સ કયા હતા? ક્લાયન્ટના રૂમમાં શું શું હોઈ શકે પગમાં આવે એવું? કેબલનો કોર્ડ છે, વાયર છે, બેડપાન છે, બરાબર, તો એ બધી વસ્તુઓ સાઈડ ઉપર. સક્શન મશીન, O2 ઇક્વિપમેન્ટ છે, તો એ બધું એકદમ ઊભા થાય અને તરત અથડાય એવું હોવું જોઈએ નહીં. Provide adequate lighting, especially at the night time. ડીમ લાઇટ તમારી થોડી વધારે હોવી જોઈએ. Reduce bathroom hazards. બાથરૂમમાં શું શું કરશો? સીટ્સ ની હાઈટ વધારે હોવી જોઈએ. બાજુમાં શું હોવું જોઈએ? સાઇડ રેલ્સ હોવી જોઈએ. To hold. Reduce the bathroom hazards. Maintain the client's toileting schedule throughout the day. ટોયલેટિંગ શેડ્યુલ્સ તમે મેન્ટેન કરો ને એ ટાઈમે પહોંચી જાઓ પેશન્ટની જોડે. The Joint Commission 2018 National Patient Safety Goals improve the accuracy for the client identification. Very, very important. Improve the effectiveness of the communication among caregivers. Okay. Improve the safety of using medications. Focus on the risk point related to medication and reconciliation. Reduce the harm. તમે આ જો પ્રિન્સિપલને ધ્યાનથી વાંચો અને બધી જગ્યાએ અપ્લાય કરો ને દરેક ક્વેશ્ચનમાં, તો મેજોરિટી તમારા ક્વેશ્ચન્સ આના આન્સર સાચા પડે, કારણ કે ટુ ધ પોઈન્ટ વેલ્યુ વાળા બહુ ઓછા ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, પણ જે એપ્લાઇડ કરવાના હોય, વિચારવાના હોય કે આવું કરવું જોઈએ કે આવું કરવું જોઈએ, તો એ બધામાં તમારે આ પ્રિન્સિપલ્સ યુઝ કરવાના છે. Reduce the harm associated with the clinical alarm system. Reduce the risk of healthcare associated infection. Identify client safety risk. Prevent mistakes in the surgery. Steps to prevent injury to the healthcare worker when moving a client. Use available safety equipment. Keep the weight to be lifted as close to the body as possible. Weight કેવી રીતે lift કરવાનું છે? બોડીથી નજીક રાખીને, દૂરથી નહીં. Bend at the knee, not from the waist. Tighten the abdominal muscles and tug the pelvic. Maintain the trunk erect. ઉપરની સાઈડથી તમે સ્ટ્રેટ રહો. તમારું જે સ્પાઇનલ કોર્ડનો કર્વેચર છે વર્ટેબ્રલ કોલમને એ તમે મેન્ટેન રાખો. And knee bend રાખો, so that the multiple muscles group work together and coordinate in manner. Documentation points with the use of the safety device or a restraint. Reason for the safety device. Unnecessary, never give a restraint. Restraint is the last option for you. And without prescription, you are not giving to apply restraint. Method of the use of the safety device. તમને ખબર હોવી જોઈએ કઈ રીતે અપ્લાય કરવાનું છે. ડેટ ખાસ એની અંદર બ્લડ સર્ક્યુલેશન, નર્વ સપ્લાય ચેક કરતા રહો at the 30 minutes interval.
ઓકે 2 hours ઇન્ટરવલે તમે શું કરશો? આવા બધા ક્વેશ્ચન પૂછાશે કે ક્યારે તમારે છોડવાનું છે, તો તમે એને રિલીઝ કરશો રિસ્ટ્રેન્ટને. એક સાથે બંને રિસ્ટ્રેન્ટ રિલીઝ કરી દેવાશે ના. સાયકિયાટ્રિક પેશન્ટ હોય તો ઓકે. સો ફર્સ્ટ અસેસ એક સાઈડ નું રિસ્ટ્રેન્ટ ઓપન કરો, ધેન સેકન્ડ ટાઈમ નું રિસ્ટ્રેન્ટ ઓપન કરો. ડ્યુરેશન, ધ યુઝ ઓફ ધ સેફ્ટી ડિવાઇસ એન્ડ ધ ક્લાયન્ટ રિસ્પોન્સ. Date time of the application of the safety device. Okay, date time mention karo. The order of the restraint should be revised at every 24 hour. Okay, અને બહુ સારું હોય તો 12 hour order revise કરવો જોઈએ restraint માટેનો. Release from the safety device with the periodic exercise, circulation, neurovascular and skin assessment. બરાબર, ત્યારે તમે થોડીક એવી રીતે એક્સરસાઇઝ કરાવી શકો છો. Assessment of the continued need for the safety device. જો જરૂર નથી તો remove it. Evaluate the client response. Now see steps of the donning and removing personal protective equipment. Okay, કઈ રીતે પહેરશો, કઈ રીતે remove કરશો. Gown fully cover front of the body from neck to knees and upper arms to the end of the wrist. Fastened in the back at the neck and the waist and wrap around the back. એ તો તમને ખબર છે કે આમ ઓપન કરીને હોય ને આમ પહેરવાનું, પાછળ કોઈ ટાઈપ કરે. Mask or a respirator. Secure, પહેલું ગાઉન પહેર્યું, માસ્ક પહેર્યું, પછી secure the ties elastic band at the neck midline of the head. Feet snug and face and below chin. Feet to the nose breathe. Respirator feet should be checked as per the agency policy. તમે એવું પહેર્યું છે તો. માસ્ક પછી શું છે? ગોગલ્સ or a face shield. એના પછી adjust or a fit according to the agency policy. Gloves. Select appropriate size gloves and extend cover the wrist to the gown. ગાઉનની જે wrist હોય એની પણ ઉપર gloves ચડાઈ દેવાના છે. તો સિક્વન્સ શું થઈ ગયો? ગાઉન, માસ્ક, ગોગલ્સ એન્ડ ગ્લોવ્સ. ઓકે, ગોગલ્સ ની જોડે ફેસ શીલ્ડ આવી જશે. GM GG એવી રીતે યાદ રાખી લેજો. ઓકે, એના રિમૂવલ ની કઈ રીતે થશે? તો રિમૂવલ માં તો તમે જો ઓટી માં ગયા હો તો તમને આઈડિયા છે કે પહેલા તો બ્લડ વાળા આપડા શું હશે? ગ્લોવ્સ. તો પહેલું તો એ જ આપણે ઉલટા કરીને રિમૂવ કરીએ છીએ. ઓકે, grasp outside of the gloves with the opposite hand with the gloves still on the peel off. Hold on the removed glove in the gloved hand. Slide the finger to the ungloved. હું તમને સિમ્પલી સમજાવી દઉં. ધારો કે આ સાઈડ નો બ્લડ વાળો છે, આ સાઈડ નો બ્લડ વાળો છે, તો બ્લડ વાળા ગ્લવ્સ થી હું આઉટસાઇડ ઓફ ધ અધર ગ્લવ્સ ને ઓપન કરીને આમ રિમૂવ કરીશ. બરાબર, પણ હવે આ મારું શું છે? ચોખ્ખો ગ્લવ હશે, બીજો હશે તો અધરવાઇઝ ચોખ્ખો હેન્ડ છે, તો હું એને શું કરીશ? ઇનસાઇડ ઓફ ધ અધર ગ્લવ્સ, કારણ કે આ તો બ્લડ વાળું છે તો પછી એને રિમૂવ કરીશ. ઓકે, ગોગલ્સ. એના પછી ગોગલ્સ છે રિમૂવ બાય ટચિંગ ક્લીન બેન્ડ ઓર ધ ઇનર પાર્ટ. ગાઉન unfastened at the neck and then the waist and remove using the peeling of motion. એટલે આમ એવી રીતે રિમૂવ કરો કે બહારની સાઈડ નું તમને ટચ કરે નહીં, પીલિંગ ઓફ મોશન માં. માસ્ક છે અને એની પછી છે ગ્રાસ્પ બોટમ ટાઈઝ ધેન ટોપ ટાઈઝ. એ રિમૂવ કરી દો. Not all equipment is considered contaminated on the outside. બધા equipment outside થી contaminated છે એવું જુઓ. This is the anthrax lesion on the body. Anthrax spores enters the skin through the curves, abrasion and are contracted by the handling contaminated animal skin. Infection starts with the itchy bump like a mosquito bite that progress to the small liquid filler sac. The sac become a painless ulcer with the area of black and dead tissue in the middle. Toxin destroy the surrounding tissue. એટલે દેખો આવું કાળું કાળું દેખાશે. Gastrointestinal infection occurs following the ingestion of the contaminated undercooked meat. બરાબર, cook meat બરાબર નથી તો. Symptoms begins with the nausea, loss of appetite, vomiting. The disease progress to severe abdominal pain, vomiting of blood and severe diarrhea. Inhalation છે ત્યારે infection is caused by the inhalation of bacterial spores which multiply in the alveoli. The disease begins with the same symptoms of flu,
including fever, muscle ache, fatigue. Symptoms suddenly become more severe, developing a breathing problems and the shock. તો તમને સમજ પડી ગઈ. સ્કિન કોન્ટેક્ટ થી થશે તો સ્કિન વાળું સિમ્પટોમ્સ થી ચાલુ થશે. જીઆઈ કોન્ટેક્ટ થી હશે તો થોડુંક એબ્ડોમિનલ પેઇન, વોમિટિંગ, ડાયરિયા જેવા સિમ્પટોમ્સ થી ચાલુ થશે. અને ઇન્હાલેશન માં હશે તો એની અંદર લંગ્સ અને એના મસલ્સ અને એલ્વિયોલાઈ એ બધામાં પ્રોબ્લેમ્સ કરશે. દેન સ્મોલ પોક્સ દેખો આ ટાઈપના વેસિકલ્સ જોવા મળે છે. ઓકે, ડુ યુ હેવ એની ડાઉટ? This one with like this PDF has 8 edition, right, ma'am? Because in this 8 book it is હા. given reward for donning and dropping. What? આ જે બુક છે ને એમાં રિમૂવિંગ ઓફ પીપી છે ને એમાં ફર્સ્ટ કાઉન્ટ બતાવ્યું છે. હા હું That's તમને એ why. જ બતાવું છું. બતાવું. જો આ છે ને ટ્રાન્સમિશન બેઝડ પ્રિકોશન્સ. જો એરબોર્ન ની અંદર શું છે? સિંગલ રૂમ અંડર નેગેટિવ પ્રેશર, ડોર રિમેઇન ક્લોઝ. જો તમે એમ થશે કે ડોરની પાછળ કેમ આટલું બધું પડી ગયા છે, ઓકે, ડોર વાળા બહુ વાર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે, કઈ જગ્યાએ ઓપન કરવાનું, કઈ જગ્યાએ ક્લોઝ રાખવાનું. એવું પૂછે કે ડ્રોપલેટ ની અંદર ડોર રિમેઇન ક્લોઝ, તો તમે એની અંદર કરશો, ઠીક નહીં કરવાનું. ઓકે, healthcare workers wear a respiratory mask N95 and high level. તમારે થોડું ઘણું મિસકન્સેપ્શન થતું હશે નેન્સી, પણ એરબોર્ન માં કમ્પલસરી શું પહેરવાનું છે? N95 માસ્ક. ઓકે, જો એની અંદર ન્યુમોનિક્સ છે એમટીવી, મીઝલ્સ, ટ્યુબરક્યુલોસિસ અને વેરિસેલા, ચિકન પોક્સ, બરાબર, એન્ડ ડિસેમિનેટેડ હર્પીસ જોસ્ટર સિગલીસ. MTVS યાદ રાખજો. ઓકે, MTVS મીઝલ્સ, ટ્યુબરક્યુલોસિસ, વેરિસેલા જોસ્ટર, ચિકન પોક્સ આપણે અહીંયા થાય છે 12 મંથે આપણે એની વેક્સિન અપાવતા હોઈએ છીએ બેબીઝમાં. અને શિગલીસ છે, ઓકે, હર્પીસ જેવું હોય એના અલ્સર્સ થાય સ્કિન ઉપર. This airborne precaution is no longer needed when all lesions have crusted over. ઓકે, એના lesions subside થઈ જાય પછી airborne precautions ની જરૂર નથી. See the droplet. Private room or the client whose body cultures contain the same organism. Same disease નથી લખેલું, શું લખેલું છે? Same organism. તો cohort વાળું otherwise combined room ચાલશે, otherwise private. આની અંદર પણ સિંગલ રૂમ એટલે પ્રાઇવેટ. ઓકે, wear a surgical mask. ઓકે, તમે કદાચ આનું કશું જોયું હશે આ ટાઈપના. તમારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે, MTVS સિવાય બધા જેવા અમુક હોય ને બધા તમારે ડ્રોપલેટમાં કન્સિડર કરવાના. ઓકે, એનું ન્યુમેરિક્સ છે ને તમે સ્પાઈડરમેન જોશો ને તો આની અંદર બધા આવી જશે. અને થોડા ક્વેશ્ચન કરશો, થોડુંક એનું ઇમેજિન કરશો કે ભાઈ મેનિન્જાઇટિસ એટલે મારે ડ્રોપલેટ વિચાર, પછી મેનિન્જાઇટિસના થોડા સિમ્પટોમ્સ વિચારશો, તો એના પરથી તમને શું યાદ રહી જશે ઇઝીલી. પ્લેસ અ માસ્ક ઓન ધ ક્લાયન્ટ whenever they leave the room. અહીંયા એવું ના બી કરે કે ભાઈ એડેનોવાયરસ છે, મેનિન્જાઇટિસ એવા બધામાં આપણે નથી કરતા, પણ ત્યાં આગળ કમ્પલસરી ડ્રોપલેટમાં પણ પેશન્ટને બહાર લઈ જાય ત્યારે માસ્ક પહેરવાનું છે. કોન્ટેક્ટ ની અંદર પ્રાઇવેટ રૂમ ઓર અ કોહર્ટ ક્લાયન્ટ, યુઝ ગ્લવ્સ એન્ડ ગાઉન whenever entering to the client's room. Colonization or infection with a multi-drug resistant organism થશે. Enteric infection છે, respiratory infection છે, RSV, respiratory syncytial virus, influenza, Clostridium difficile, wound and skin infection છે, eye infection છે, તો એ બધાની અંદર આવશે. આની અંદર જો ખાસ લખ્યું છે Clostridium difficile, when in a contact with the Clostridium difficile, patient's hands must washed with the soap and water, not a sterilizer. Okay, hand washing is must with soap and water, minimum 20 seconds. Okay, performing hand hygiene. Okay. Okay, see, donning and doffing. પુટ આવો એકાદ ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ એનો સિક્વન્સ સાચો છે કે પહેલા આ પહેરશો કે આ પહેરશો એવી રીતે. તો હેન્ડ હાઇજીન છે, પછી ગાઉન છે, માસ્ક છે, ગોગલ્સ છે અને ગ્લવ્સ છે. અને આ બાજુ છે ગ્લવ્સ, પછી રિમૂવ આઈ વેર છે, જુઓ, પછી છે ગાઉન અને એના પછી છે
remove and discard the respirator and perform the hand hygiene. બરાબર, this is very clear cut and this is perfect one. જો donning, putting the PPE, put a PPE before entering to the client's room. Do not touch your face while wearing a PPE. Minimize contact with the item in the client's room. બરાબર. અને આ બાજુ શું છે? Remove PPE at the client's doorway or outside the room. If hands become soiled while removing PPE, stop and perform the hand hygiene. After hand hygiene, continue to removing the PPE. એટલે ગ્લોવ્સ કાઢતા થોડું બ્લડ થઈ ગયું, આમ થઈ ગયું તો તમે કરી દો. બરાબર, તો ક્લિયર. માસ્ક લાસ્ટમાં રિમૂવ કરવાનો છે, આમાં ગ્લોવ્સ લાસ્ટમાં પહેરવાનું છે. અને બીજા હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ઇન્ફેક્શન છે કેથેટર એસોસિએટેડ ઇન્ફેક્શન, સર્જિકલ સાઇટ ઇન્ફેક્શન, central line associated blood infection, ventilator associated pneumonia. Meticulous hand hygiene practice and use of the chlorhexidine wash helps in preventing HAI, hospital acquired infection. જો આ બી વાંચી કાઢું, stages of infection. Incubation, આપણને ખબર છે ને, incubation period, when entering into the body till the first sign symptom is visible. Interval between the pathogen entering in the body and presenting the first symptom. Prodromal stage, onset of the general symptoms to the more distant symptoms and pathogen is multiplying. Illness stage, symptoms specific to the infection appear. Convalescence stage, acute symptoms disappear and total recovery could take a days or a month. બરાબર, acute symptoms હતા પણ થોડું ટાઈમ લાગે છે. Causative agent કયા કયા છે? બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંગસ, પ્રિયોન, પેરાસાઇટ. ઓકે, રિઝર્વાયર કયા કયા હોઈ શકે છે? હ્યુમન, એનિમલ, સરફેસ, ફૂડ, સોઇલ, ઇન્સેક્ટ. બરાબર, હવે આ બધામાં રહે છે બેક્ટેરિયા, તો એક્ઝિટ કઈ રીતે થઈ શકે છે? તો સ્કિન થી થઈ શકે. મારામાં છે તમારી સ્કિન થી થઈ શકે છે, માઉથ થી થઈ શકે, વોમિટ, સલાઇવા, બ્લડ, કટ્સ. સ્કિન થી સ્કેબિસ થાય છે ને એવી રીતે, અને આ બ્લડ સ્કિન થી થશે. રેસ્પિરેટરી ટ્રેક. મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન, કોન્ટેક્ટ, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ લાઈક સ્કેબિસ છે કે કોઈ પણ એવું. પછી ડ્રોપલેટ, બરાબર, સ્નીઝિંગ, કફિંગ, ફોર્માઇટિસ, કે જેના કોઈ વસ્તુ પેન્સિલ મોંમાં નાખેલી છે, કોઈ બીજાએ નાખી તો એને થઈ જાય, લાઈક ધેટ. એરબોર્ન, ડાયરેક્ટ એરથી. ઓકે, એના માટે શું હતું? MTVS, ત્યાં નીચે છે એ બી. અને વેક્ટર બોર્ન. ઓકે, પોર્ટલ ઓફ એન્ટ્રી, ચલો આ બધા એન્ટર કઈ રીતે થશે? તો હાઉ ઇટ ગેટ્સ ટુ ધ હોસ્ટ, સેમ એઝ ધ પોર્ટલ ઓફ એક્ઝિટ. જે રીતે એક્ઝિટ થાય છે એ રીતે એન્ટર પણ થશે. સસેપ્ટેબલ હોસ્ટ, leave the host more susceptible to infections like pregnant mother, old age people, okay, pediatric patient, okay, like under 5 children. આ તો મેં તમારી જોડે શેર કરેલું જ છે, બરાબર, એમાંથી થોડું જોજો. ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરો છો, એમાં લેક્ચર્સ લીધેલું હોય, એમાં તમને સ્પેસિફાઈ કરેલું હોય, થોડું હેલ્પફુલ થાય છે કે પછી ભૂલી જાવ છો લેક્ચર સાંભળીને? થાય છે? પ્રેક્ટિસ કરો છો ક્વેશ્ચન આન્સરની? દિવસના કેટલા ક્વેશ્ચન્સ કરો છો? 30 જેવા કરવાનું ટ્રાય કરો. કારણ કે શું થશે, સ્ટાર્ટિંગમાં તમે 75 ને હેન્ડલ ના કરી શકો, વાંચતા બહુ વાર લાગે, ચૂઝ કરતા બહુ વાર લાગે. ધીમે ધીમે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન, તમારું કેપેસિટી કે આટલા બધા વાંચવાનું મને ઈઝી પડે છે, બધું એન્હાન્સ થાય. ખ્યાલ આવે છે ને? તમને એવું લાગે કે અત્યારે નહીં વાંચું, ચલો 4 કર્યા મૂકી દીધા, મૂડ નથી આવ્યો, તો એવું બધું વિચારવાનું નહીં. કન્ટિન્યુઅસ એક ટાઈમ રાખી દેવાનો, હું કલાક બેસીશ, કલાકમાં કેટલા થાય છે મારાથી એ જુઓ. બરાબર ને? અત્યારે તો તમે પર્ટિક્યુલર ટોપિક વાઇઝ જ જાઓ છો, તો ધેટ ઇઝ મોર ઇઝી. પછી શું થશે, મલ્ટિપલ સિસ્ટમના જોડે તમે કરતા હોવ ત્યારે તમને થોડું ડિફિકલ્ટ પડે. ઓકે, સો હવે પછી કયું આવશે?
ચેપ્ટર હવે આ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રીડ કરી દેજો. રેશનલ્સ ખાસ વાંચજો. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ મેડિકેશન્સ એન્ડ ઇન્ટ્રાવેનસ પ્રિસ્ક્રિપ્શન અત્યારે લેવું છે કે પછી લેવું છે? પછીથી લેજો મેમ. હા, નહીતર તમે બહુ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બોરિંગ લાગશે. હા, આમાં એકચ્યુઅલી ડિફિકલ્ટ નથી. જેને મેથ્સ અને કેલ્ક્યુલેશન આવડતું હોય અને ક્લિનિકમાં તમે સરસ જોબ કરી હોય ને, કેલ્ક્યુલેટ કરીને ડોઝ કાઉન્ટ કરવાની, લાઈક 10 ml માં 1 ગ્રામ છે તો મારે 200 ગ્રામ આપવું છે તો કેટલા ml આપવું? સોરી, 200 mg આપવું છે. 10 ml માં 1 ગ્રામ છે સિફોટેક્ઝિમ. ડિઝોલ્વ કર્યું ને મેં, તો 10 ml માં 1 ગ્રામ સિફોટેક્ઝિમ છે. હવે મારે આપવું છે 200 mg. ડાયરેક્ટ વિચારો, 10 ml માં 1 ગ્રામ તો 1 ml બરાબર 100 mg. એટલે 2 ml માં થશે 2 ને? ml. 100. હા, બરાબર. જો તમે આવું ડાયરેક્ટલી થોડુંક કોરિલેટ કરવા લાગશો ને તો તમે આવી રીતના ફોર્મ્યુલા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં રહો. તમારી જાતે ત્રિરાશિ મૂકવા લાગો. આપણે ખબર છે ત્રિરાશિ મૂકવાનું આવે, બરાબર? લાઈક 60 મિનિટમાં 4 ડ્રોપ્સ, 60 મિનિટમાં 800 ml, 1 મિનિટમાં કેટલા. તો આવું તમે ત્રિરાશિ મૂકો ને તો તમારે આ બહુ જ ઈઝી થઈ જાય. પછી આવું બધું કરવાનું રહે નહીં કે ભાઈ હું ભૂલી ગઈ ફોર્મ્યુલા, હું આમાં કઈ રીતે લખું, એવું બધું નહીં. તમારે સિનારીઓ જ વાંચવાનો અને સિનારીઓ વાંચીને તમારા મગજમાં ત્રિરાશિ મૂકવાની કે ભાઈ મારે ml માંથી ડ્રોપ ઉપર કઈ રીતે જવું. 800 ml છે તો એ 8 અવર્સનું છે. મારે 1 મિનિટમાં વિચારવું છે કેટલા ડ્રોપ્સ, તો એ કઈ રીતે જવું. આઈવી સેટ નો ડ્રોપ રેટ આપેલો હોય કે ભાઈ 1 ml બરાબર 16 રાખ્યા છે, 20 રાખ્યા છે, તો તમે એ મૂકો. કે લાઈક છેલ્લે આવી ગયું કે 60 ml આપવાનું છે 1 અવરમાં, તો 1 મિનિટમાં કેટલું આપવાનું, તો 1 ml આપવાનું છે. હવે આઈવી સેટમાં ઓલરેડી આપેલું છે કે 20, 1 ml ઇક્વલ ટુ 20 છે, તો 1 મિનિટમાં 20 ડ્રોપ્સ. સિમ્પલ. તો તમારે છે ને એવું થોડું સરસ મગજમાં વિચારવાનું અને ત્રિરાશિ મૂકો ને તો તમને ઇઝીલી ફાવે. બે મિનિટ આપણે ચેપ્ટર પેલું લેવું હોય તો એ પણ લેવાશે. કલ્ચર વાળું ને એ લેવું હોય ને તો એ પણ લેવાશે. અને ડાયરેક્ટલી આપણે ઓલ્ડ એજ ને એ બધું એજ રિલેટેડ પીડિયાટ્રિક ઓબીજી સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો એ ચાલુ કરી દઈએ. પ્રી ઓપરેટિવ નર્સિંગ કેર કાલે લઈ લઈશું, બરાબર? ઓકે મેમ. પેરી ઓપરેટિવ. ચલો બાય. ઓકે મેમ, બાય. થેન્ક યુ.